sought the legalization and institutionalization of the social investment program in the country. President Barrow, the social investment program, requested the Senate to consider and approve an executive bill forwarded to it to that effect. The Senate was also requested to create 10 new national parks throughout the country through different letters read in plenary. The Senate President Ahmed Lawan, while explaining the letter before the Senate, said the consideration and passage of the bill will provide the enabling law for effective implementation of the program geared towards poverty alleviation of vulnerable Nigerians. On the national parks, the President, in another letter also read in plenary by Lawan, sought for concurrence of the Senate to National Park Declaration Order made early in the year for the establishment of 10 new national parks across the country. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has approved the dissolution of all non-statutory boards, including those of tertiary institutions, with the exception of UniOsun in the state, with immediate effect. According to the release, the directive was conveyed to heads of ministries, departments and agencies by the Secretary to the State Government, Alhaji Teslim Igbalayi. The directive, however, mandated all accounting officers of such boards, parastatals and commissions to take charge with immediate effect. For the overall interest of moving Osun State forward, Speaker of the State House of Assembly, Right Honorable Timothy Owe, has paid a congratulatory visit to Governor Ademola Adeleke. Right Honorable Owe was received by the Governor, Senator Ademola Nuruddin Adeleke, with an open hand of fellowship. The meeting, which had behind closed doors, afforded the heads of both executive and legislative arms the opportunity to discuss issues tailored on the development and progress of the state. It will be recalled that Governor Adeleke was sworn in on Sunday, and since his inauguration, the governor has not met with the leadership and members of the state parliament. The Speaker expressed the readiness of the House to work with him in line with the Constitution of Nigeria, with a view to moving the state towards the path of rapid growth. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West Nigeria. Now a news message. Democracy can only thrive in the atmosphere of rule of law and constitutionalism. Be law-abiding. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has assured workers in the state civil service that their November salary will be paid immediately after the unfreezing of accounts of the state in banks and other financial institutions, saying he strongly believes that workers deserve their pay. Senator Adeleke gave the assurance when he played host to the leadership of all labor unions in the state. The governor called on the workers to join hands with him in his effort to move the state forward. Responding, Chairman of the Trade Union Congress in the state, Comrade Adekola Adeboale, said the workers in Osun have maximum confidence in the governor, whom they address as Comrade Governor. He assured the governor of workers' readiness to rededicate themselves for improved productivity. An inter-ministerial briefing by ministries, departments and agencies of Osun State Government, which Governor Ademola Adeleke begins today. A statement by the Permanent Secretary Bureau of Public Service, Office of the Head of Service, Mr. Leyaino, direct heads of ministries, departments, agencies and commissions to come along to the briefing with the nominal roll for June 2022 before July 16, as well as post-July 16, that is salary payroll for July, August, September and October 2022. According to the release, the one-week briefing, which is aimed at acquainting Governor Adeleke and his team with their activities, adding that the MTAs are expected to come to briefing with a comprehensive list of inventory of property of Osun State, number of directorates, bureaus and departments in the ministries. All accounting officers are equally expected to bring to the briefing 25 copies of documents, including vacancy positions, as well as evidence of ongoing projects, stage of completion and outstanding financial liabilities in the ministries, commissions, agencies and institutions. Venue of the week-long briefing with Governor Adeleke
is Imole House, Ogolowa area, Oshogbo. Saudi Arabia has agreed to extend the terms of a $5 billion aid package to Egypt in March, in a move aimed at bolstering the North African country's recent deal with the International Monetary Fund, IMF. Report says the extension would allow Egypt to open new financing channels with regional and international organizations and help with the completion of a preliminary $3 billion agreement the Middle East's most populous country reached with the IMF in October. Meanwhile, Saudi Arabia provided no further details on the terms of the extension, and the Egyptian state media have not yet commented on the announcement. The Egyptian economy has been hit hard by the coronavirus pandemic and the war in Ukraine. Egypt is the world's largest wheat importer, with most shipments coming from Russia and Ukraine. To end the news at dawn, here again are the major points. President Muhammadu Buhari has sought the legalization and institutionalization of the social investment program in the country. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has approved the dissolution of all non-statutory boards, including those of tertiary institutions, with the exception of UNIOSH in the state, with immediate effect. Saudi Arabia has agreed to extend the terms of a $5 billion aid package to Egypt in March, in a move aimed at bolstering the North African country's recent deal with the International Monetary Fund, IMF. That was the news at dawn. Edited by Nathaniel Oyegoke and delivered by Samuel Babawale. In today's news talk, veteran journalist Tajuddin Akoni writes on issues that call for urgent attention of the state governor, Senator Ademola Adeleke, for seamless administration in the state. Now that Osun State is bubbling in the euphoria of a new era that dawned on the enthronement of a new governor, Senator Ademola Adeleke, it is important to itemize issues that require immediate attention for seamless sailing of the new government in the state. It is crystal clear that the people of Osun State have long been yearning for people-oriented political regime that will address a lot of infractions that had resulted in inept performance by government, which factored into injustice to the society. Among the catalogues of cases of injustice, brewing hatred and lack of confidence in political leadership in the state is talked in the state civil service. This included the alleged connivance of chieftains of the Organized States Labor Union with the immediate past administration to withhold the payment of backlogs of half salaries and some deductions which were part of emoluments to the state workforce. It is necessary that a claim of fraudulent connivance against the labor leaders and their undue loyalty to the APC administrations, which resulted in stagnation of Osun workers in their respective career progressions, are thoroughly investigated to right the wrong of injustice to the civil servants in the state. It will also pave way for equity in the restructuring of the state civil service and engendering in the civil servants the patriotic zeal for service delivery to the civil populace. Having said this, it is equally apposite to draw the attention of Senator Ademola Adeleke to the endemic moral decadence that has pushed the youths in the state to worsen delinquent situations, which manifested in aggravated cases of crime in the state. The appalling situation that resulted in rising cases of deviance makes it imperative to suggest to Governor Ademola Adeleke to review policies that directly concern the youths to avert the future calamities of insecurity. The policies that called for immediate review are those that focus on education, youth empowerment, job creation, and agriculture. It is important that these programs are well redesigned and fully integrated into the 5 program of actions of the state governments. For instance, the educational policy of the state government should get towards self-reliance in order to sanitize the state of idleness, which is an open invitation to criminalities. It is also necessary for the empowerment program of the state government to be rebranded and insulated from political interference, which has for several years
vetoed the equitable implementation of the program. News Talk posits that if all the itemized issues above are well perused, scrutinized and carefully implemented, the administration of Governor Ademola Adeleke would soar higher with legacies entrenched on marble of fairness and justice for another century in human history. That news story by veteran journalist Tajudeen Akande discussed issues the state governor, Senator Ademola Adeleke, shall address to redress past injustice in the state. The piece was presented by Temitope Olayiwola. For more stories, you can visit our website osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yí kúrò ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́, ìròyìn ní kùtù Abíọ́lá Adédòkun lóníròyìn. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. Ààrẹ Muhammadu Buhari pè fún ìfọwọ́sí òfin lórí ètò ìgbógun ti ìṣòwò òṣì. Gómìnà Adeleke tú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ ẹ̀kànkà àti lájọ-lájọ kànkà. Orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ti ṣe àfikún àsìkò ìpèsè ìrànwọ́ fún orílẹ̀-èdè Egypt. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti béèrè fún ìfọwọ́sí òfin láti ṣètò ìgbógun ti ìṣòwò òṣì lórílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ ló ké sí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí láti ṣàgbéyẹ̀wò àbá tó fi sọwọ́ kó sì fọwọ́ sí láti lè di mímú ṣẹ. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí náà béèrè fún ìdásílẹ̀ ibùdó 10 tuntun yíká orílẹ̀-èdè yìí nínú àwọn ìwé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ó ṣàlàyé pé lẹ́tà náà ló jẹ́ èyí tí olórí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Senator Ahmed Lawan kà níbi ìjókòó ilé tó sì ní àyẹ̀wò àti bíbọwọ́ lu àbọ̀ ọ̀hún yóò mú kí ètò náà ó wá ojútùú sí ìṣòwò òṣì tó ń fi àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lápè. Lórí ibùdó ọ̀hún, Ààrẹ Muhammadu Buhari nínú lẹ́tà míì tí olórí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Senator Lawan kà níbi ìjókòó ilé ló pè fún ìfọwọ́sí àti àṣẹ ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí nípa àgbékalẹ̀ àwọn ibùdó 10 náà yíkàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Senator Ademola Adeleke ti fọwọ́ sí títú àwọn ìgbìmọ̀ àjọ àwọn iléeṣẹ́ lájọ-lájọ kan ní ìpínlẹ̀ yìí nínú èyí tí a ti rí ìgbìmọ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga àti ilé ẹ̀kọ́ uni Ọ̀ṣun ká lẹ́yìn òṣọ́ka. Gómìnà gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí Alhaji Teslim Ìgbàláyé fi síta ti ṣe fi yé ni gbogbo àwọn adarí iléeṣẹ́ àti lájọ-lájọ ìjọba ni wọn yóò máa bójútó àwọn iléeṣẹ́ wọn. Àṣẹ náà kan ní dandan fún àwọn adarí iléeṣẹ́ ọ̀hún láti bẹ̀rẹ̀ àbójútó àwọn iléeṣẹ́ ẹ̀kànkà àti lájọ-lájọ ìjọba wọn lẹ́yìn òṣọ́ka. Fún àǹfààní àti mú ìlọsíwájú bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, abẹnugan ilé aṣòfin Honorable Timothy Owóẹ̀yẹ ti ṣe àbẹ̀wò ìkíni kú oríire sí gómìnà Adémọ́lá Adélékè. Honorable Timothy Owóẹ̀yẹ ní gómìnà Adémọ́lá Adélékè gbà lálejò pẹ̀lú ọwọ́ ìfẹ́. Ìpàdé bòńkẹ́lẹ́ tí wọ́n ṣe ló fún àwọn adarí náà láǹfààní láti jíròrò lórí ọ̀nà tí ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú tó ṣe sàn yóò fi bá ìpínlẹ̀ yìí. A rántí pé gómìnà Adémọ́lá Adélékè ni wọ́n ṣe ìbúra fún lọ́jọ́ mélòó kan sẹ́yìn tó sì jẹ́ pé láti ìgbà ìbúra náà gómìnà kò tí ì ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn adarí àtàwọn ọmọ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí. Abẹnugan sọ bí ilé aṣòfin ti ṣe ṣetán láti ṣe iṣẹ́ pọ̀ níbàámu pẹ̀lú òfin orílẹ̀-èdè yìí fún àǹfààní àti mú ìlọsíwájú bá ìpínlẹ̀ yìí. Ìròyìn ní kùtù àlóńdẹ́sẹ̀ ti gbọ̀yìn láti rédíò Ọ̀ṣun alórèwọ̀wọ̀ oòrùn Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ ìmọ̀ràn ta ní fún yín níbi tí ìbọ̀wọ̀ fún òfin bá ti wà ní ìjọba tiwantiwa rẹ̀ ti lè rẹ́sẹ̀ walẹ̀. Nítorí náà jẹ́ ẹni tó ń bọ̀wọ̀ fún òfin. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Senator Adémọ́lá Adélékè ti fi dáwọn òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ yìí lójú pé owó oṣù kọkànlá wọn
ni yóò di sísan ní kété tí wọ́n bá ti gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí àsùnwọ̀n ìjọba láwọn ilé ìfowópamọ́ tó sì ní onígbàgbọ́ nínú sísan owó àwọn òṣìṣẹ́ nítorí ẹ̀tọ́ wọn ni. Sẹ́nẹ̀tọ̀ Adeleke ló sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí lásìkò tó ń gbàlejò àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ yìí. Gómìnà ké sí àwọn òṣìṣẹ́ láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ nídìí akitiyan àti mú ìpínlẹ̀ yìí tẹ̀síwájú. Nígbà tó ń fèsì, alága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Comrade Adékọ́lá Adébọ̀wálé sọ pé àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni wọ́n ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú gómìnà, ẹni tí wọ́n ń pè ní Comrade Governor. Ó wáá fi dáwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún lójú lórí bí àwọn ó wá ṣèlérí ìdánilójú báwọn òṣìṣẹ́ ti ṣe ṣetán láti fara wọn jìn lọ́nà tí ìdàgbàsókè tó ṣe sàn yóò fi bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìjọba orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ti gbà láti ṣe àfikún àkókò níná bílíọ̀nù $5 ètò ìrànwọ́ tó ń ṣe fún orílẹ̀-èdè Egypt lóṣù kẹta lérò àti lè ṣèrànwọ́ fún orílẹ̀-èdè tó wà lápá àríwá ilẹ̀ Áfíríkà nípa àdéhùn lẹ́nu lọ́lọ́ yìí pẹ̀lú àjọ ayánilówó lágbàáyé. Iléeṣẹ́ ìròyìn kan lórílẹ̀-èdè Saudi sọ pé àmúgbòrò náà yóò fààyè gba orílẹ̀-èdè Egypt láti ṣètò owó lẹ́kùn náà lọ́nà tí yóò gbà jẹ́ ìrànlọ́wọ́ láti lè bá àwọn àdéhùn bílíọ̀nù $3 tí wọ́n fẹnu kò lé lórí lóṣù kẹwàá mu. Wàyí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia kò ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí àfikún náà tí iléeṣẹ́ gbóhùnsáfẹ́fẹ́ orílẹ̀-èdè Egypt kan tí kò sì sọ ohunkóhun lórí rẹ̀. Àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tí í ṣe ìdíwọ́ fún ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè ọ̀hún tí ogun sì ń fi orílẹ̀-èdè Ukraine lápè ní tiẹ̀ orílẹ̀-èdè Egypt ló jẹ́ orílẹ̀-èdè tó ń pèsè wíìtì jùlọ lágbàáyé tí ọ̀pọ̀ ohun tí wọ́n fi ń ṣètò rẹ̀ sì ń wá láti orílẹ̀-èdè Russia àti Ukraine. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbẹ́ kòkó inú ìròyìn yìí, ààrẹ Muhammadu Buhari ti béèrè fún ìfọwọ́sí òfin láti ṣètò ìgbógun ti ìṣòwò òṣì lórílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ ló ké sí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí láti ṣe àgbéyẹ̀wò àbá tó fi ṣọwọ́ kó sì fọwọ́ sí láti lè di mímú ṣẹ. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nẹ̀tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti fọwọ́ sí títú àwọn ìgbìmọ̀ àjọ àwọn iléeṣẹ́ lájọlájọ ìpínlẹ̀ yìí nínú èyí tí a ti rí ìgbìmọ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga àti tilé ẹ̀kọ́ uni Ọ̀ṣun ká lẹ́yìn òṣọ́ka. Ìjọba orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ti gbà láti ṣe àfikún àkókò níná bílíọ̀nù $5 ètò ìrànwọ́ tó ń ṣe fún orílẹ̀-èdè Egypt lóṣù kẹta lérò àti lè ṣèrànwọ́ fún orílẹ̀-èdè tó wà lápá àríwá ilẹ̀ Áfíríkà ọ̀hún nípa àdéhùn lẹ́nu lọ́lọ́ yìí pẹ̀lú àjọ ayánilówó lágbàáyé èyí tí wọ́n fẹnu kò lé lórí. Èyí ló pin ìròyìn ní kùtù àì. Nathaniel Oyègòkè lólóòtú, Abíọ́lá Adédòkun ló máa ṣètì gbọ̀yìn. Èrò tí wàá tó ní èyí tí àgbọ̀jọ oníròyìn Tajudeen Àkànní kọ bójú wo ohun tó pè fún ìgbésẹ̀ nìkankan láti ọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nẹ̀tọ̀ Adémọ́lá Adélékè fún àti mú kí ìjọba ó jágere nípínlẹ̀ yìí. Ẹ bá wa kálọ. Nígbà tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà nínú pọ̀pọ̀ sí ayẹyẹ ìgbérasọ ìjọba tuntun, gómìnà Adémọ́lá Adélékè ó ṣe kókó láti ṣàlàkalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ṣèlú láǹfààní nínú ìjọba tuntun náà látàrí bó ti pẹ́ táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ti ń pòǹgbẹ ìjọba àwarawa tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà gbogbo ará ìlú tí ó ṣàtúnṣe sí ọ̀pọ̀ àwọn ètò àti àlàkalẹ̀ tí ò bára sọgba tó ti wà nílẹ̀ láwọn ẹ̀ka ìjọba kan tó ń pè fún àtúnṣe nípínlẹ̀ yìí. Lára àwọn ìgbésẹ̀ tí ò bára sọgba tí ò jẹ́ kí àwọn ará ìlú nígbàgbọ́ nínú àwọn adarí ìpínlẹ̀ yìí nílé iṣẹ́ ìjọba láti rí bí wọ́n ti sọ pé àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ kan ti lọ́ọ̀dì àpò pọ̀ mọ́ ìjọba láti gbẹ́sẹ̀ lé àjẹ́lẹ̀ owó oṣù àtàwọn àjẹmọ́nú míì pẹ̀lú mọ̀dámọ̀dá alájẹsẹ́kù tíjọba ìjẹta jẹ àwọn òṣìṣẹ́ ọba náà àtàwọn owó míì tí ò san títí di àkókò yìí. Bákan náà ló ṣe kókó láti mọ̀ dájú pé báwọn adarí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀hún ti gba ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́yìn lọ́ọ̀dì àpò pọ̀ mọ́ ìjọba All Progressives Congress èyí tó yọrí sí
báwọn òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ yìí ti ń kilẹ̀ lójú kan láì nígbéga fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí ohun gbogbo sì tún dúró darí ní gbogbo ẹ̀ka ìjọba èyí tí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ yìí ń fojú sọ́nà sí olùgbàlà tí ó ṣe àtúnṣe sí àwọn àṣemáṣe náà tí ó tún ra ìgbà padà fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba náà lọ́nà àrà pẹ̀lú ìrètí pé ìjọba alákòyàwó tí ó ṣe àtúntò sí gbogbo ẹ̀ka tí ò bára sọgba ní lẹ́ka iṣẹ́ ọba èyí tí ó mú kí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ yìí jẹ́ olóòótọ́ tó ṣe fọkàn tán tí wọn yóò fi lè ṣojúṣe wọn bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ni ó dàgbé kalẹ̀ lọ́jọ́ kan ló ti dé báyìí lábẹ́ ìdarí gómìnà Adémọ́lá Adélékè bẹ́ẹ̀ ló tún ṣe pàtàkì láti pe àkíyèsí gómìnà Adémọ́lá Adélékè sí gbogbo ibi tí ìwà kòkànmí àti bámbámú ni mo yó títí àwọn ọ̀dọ́ ìpínlẹ̀ yìí dé èyí tó ń ṣàfihàn bí ìwà ọ̀daràn ti gògùn láàrin wọn lónìí pẹ̀lú ìrètí pé gómìnà yóò ṣàgbéyẹ̀wò àwọn ètò àti àlàkalẹ̀ tó rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ èyí tí ó máa dínkù bá ìwà alábi àti àìsí ètò ààbò tó péye láàrin àwọn ọ̀dọ́ ìpínlẹ̀ yìí èyí ni èrò tí wá nígbàgbọ́ pé bí ìjọba tuntun Adémọ́lá Adélékè ti ń ṣàgbéyẹ̀wò gbogbo àwọn ètò tó wà nílẹ̀ fún gbogbo ẹ̀ka ìjọba ó ṣe kókó ṣe pàtàkì láti bójú wo ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ìdásẹ́sílẹ̀ ìgbàgbára wọ àwọn ọ̀dọ́ àti ẹ̀ka ọ̀gbìn lọ́nà tí ó fi gbé ara ọ̀tun wọ̀ kí wọ́n lè ráàyè wọlé sáàrin ètò ẹlẹ́ga mẹ́fà ìjọba rẹ̀ fàpẹẹrẹ èrò tí wàá wòye pé àlàkalẹ̀ àwọn ètò ẹ̀kọ́ ìpínlẹ̀ yìí ló gbọdọ̀ rọ̀gbọ̀kúlé ọ̀nà tí ẹ̀ka ọ̀hún yóò fi lè dá dúró láì rọ̀gbọ̀kúlé ẹnikẹ́ni tí ò ní fàyè sílẹ̀ fún ìwà ọ̀daràn láwùjọ wa mọ́ tó sì tún ṣe kókó láti ṣètò ìrónilágbára látọwọ́ ìjọba èyí tí ò ní lọ́wọ́ òṣèlú nínú tí ò jẹ́ kí irú àwọn ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn ìjọba ti gbé látẹ̀yìnwá sèso rẹ̀ lákòótẹ́ ìrètí wa nígbàgbọ́ pé táwọn àlàkalẹ̀ àti ìmọ̀ràn yìí bá rójú rere látọwọ́ ìjọba gómìnà Adémọ́lá Adélékè ní òsánì àní pé ayé yóò rọ̀ sọ̀nù fáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí ní pàtàkì àwọn ọ̀dọ́ tí ó tún pa orúkọ ìpínlẹ̀ yìí rẹ́ kúrò láàrin àwọn ìpínlẹ̀ tí ò létò ìdájọ́ òdodo nípìnlẹ̀ yìí. eré tí wọ́n tẹ́ gbọ́ tán èyí tí àgbọ̀jọ oníròyìn kan Tajudeen Àkànní kọ bójú wo àwọn ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbọ́dọ̀ wá ojútùú sí fún àǹfààní ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ yìí Adébáyọ̀ Oyèníyì ló tún tó ti ká lédè Yorùbá láti mọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ìròyìn àtàwọn ètò tó ń lọ nílé iṣẹ́ yìí ẹ kàn sórí ìtàkùn www.osbcng.org mú kí wàá pé àkójúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i.